Hello friends, this video we basically last setup we overview account complete overview. So last section we billing section we bill raise payment sections also the promotion sections missing. So I wanted to cover those things. Let's take you to the system. I have already paid minimum amount on 500 rupees. I have just paid 500 rupees. I've created a fresh account, and from there campaign setup ചെയ്യേണ്ടതാണ്. So let's get back to our section. So this already billing section we tools billing summaries. So complete summary sections open. So these are the summary sections. You can see that I have already added fund 500 rupees fund add. So now we can set up all the sections based on that. So urban features activate out. So I'm when I come here I will see a promotion section. So promotion already discuss you go to Google and search for the Google Ads. So Google Ads direct search here. So when you search Google Ads, when you go click on the ads, so ads click here. Ads click when you come here in this page, it will ask for mail ID and select as I am not robot. So you can give your email ID and you can select your I am not a robot and get offer code. So I have already got an offer code. So you can see this offer code release just 9 minutes ago. So 2000 rupees in offer code. So I can copy this offer code. So I will copy this and I will Google Ads promotion tab. So click on the promotion tab and apply that tab. So our tab open it submit here. So it will give me around 1 year time. So currently redeemed successfully redeemed. So qualification and then January 9 2022 to spend November 30 22 to where in case spend I will be qualified to get this vacation. So that is the expiration date. So qualifications, and you will need to spend the qualifying amount by this date. Use the credit. So e credit to use January 9 2022 where 2000 rupees spend and once I spend I will get this. You will need to spend this credit by end of this date. So November 30 2022 where namakku spend cheyanam e amount. So currently redeemed all those sections. Then billing transfers. So if add a manual payment details. So payment method. So payment. So I have multiple cards added, but I have paid through manual pay. Settings. When I come here settings, you can see that what else. Settings, you will be able to see all the settings details like payment details, add account, manual payment, all detail related to myself. So you can see all those details in this particular account. So this is the way last session missing section. So I have just wanted to show all those things and also how we are going to use promotion tab. So now let's start with the today's session. Today we are going to talk about business goals. So now we are going to create campaigns. So we need to go to the home page of the Google Ads, and from here we are going to create campaign. So let's click on the campaign. And basically goals. So different goals Google differentiate. So one goal or purpose focus goals. So we will be going to use each goal for each purpose. So that is what we are going to see in this particular section. So let's start that one. So first one is let's go with the slide, and then we will go with the section. So let me. So business goals, you will see that drive sales, get leads, increase website traffic, influence consideration, build awareness, promote your app. So these are some basic goals. So what this goal means is whenever you create a campaign, so new campaign create Google Ads will give me a set of goals which I can focus. So you can see that these are the goals. One is sales. So sales goal is especially in the business related to sales sales focus, about shopping related businesses I am using e-commerce I will go and use sales option. So drive sales online or in-app, by phone or in store. These are the options with this particular section. So either the campaign types under. So there are different types of campaigns. So idinathu basically namakku applicable search, display, shopping,
video ad, smart ad, discovery ad. So these are the various types of campaigns ആണ്. So search ad എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഗൂഗിളിനകത്ത് പോയിട്ട് ഒരു കീവേഡ് അടിച്ചിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ whatever the thing is coming, that is search ad. ഡിസ്പ്ലേ ആഡ് എന്താണ്? നോർമലി നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്തെല്ലാം നമ്മൾ ന്യൂസ് പോർട്ടൽസ് അങ്ങനത്തെ സൈറ്റ്സിനകത്തെല്ലാം പോയാൽ നമുക്ക് ബാനർ ആഡ്സ് കാണാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേ ആഡ്. ഷോപ്പിംഗ് ആഡ്സ് എന്താണ്? നമ്മൾ ഇപ്പം ഗൂഗിളിനകത്ത് പോയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആഡ്സ് കാണാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ഷോപ്പിംഗ് ആഡ്. ആൻഡ് വീഡിയോ യൂട്യൂബ് ആഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആഡ്സ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് 15 സെക്കൻഡ്സിൻ്റെ നോൺ സ്കിപ്പബിൾ ഉണ്ട്, സ്കിപ്പബിൾ ഉണ്ട്, ബമ്പർ ആഡ്സ് ഉണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആഡ്സ് ഓർ ദെയർ ഓൺ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ. ദെൻ കംസ് സ്മാർട്ട് ആഡ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾ ദ സെക്ഷൻ ലൈക്ക് ഗെറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് സെൽസ് with automated ad that show Google map across the web and take advantage of minimal hand on ad management. So even നിങ്ങൾക്ക് റിമെമ്പർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ എക്സ്പ്രസ് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത ക്യാമ്പയിൻ വാസ് ആക്ച്വലി എ സ്മാർട്ട് ക്യാമ്പയിൻ. സോ ഞാനിത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. സോ വി വർ ഡൂയിങ് ലൈക്ക് ദ സ്മാർട്ട് ക്യാമ്പയിൻ ആയിരുന്നു നമ്മളവിടെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എക്സ്പ്രസ് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ യൂസ് ബിസിനസ് ഇൻഫോർമേഷൻ, ഞാൻ ഇൻഫോർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിനകത്തോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ സീ ദാറ്റ് സ്മാർട്ട് ക്യാമ്പയിൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു സെറ്റപ്പ് ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഈ ബിസിനസ് നമുക്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത്. സോ currently I'm not setting a new account, so that's why let's get back and let's create. See that smart campaign നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തതായിരുന്നു. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു എക്സ്പ്രസ് മോഡ്. സോ സെൽസിനകത്ത് നമ്മൾ 5 സെക്ഷൻസ് ആണ്. പിന്നെ ഡിസ്കവറി, ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കവറി ആണ്. ഡിസ്കവറി ഈസ് ലൈക്ക് ഗൂഗിളിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ആപ്പാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡിസ്കവറി ആപ്പ്. നമ്മൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യും. സോ ഗൂഗിളിൻ്റെ ആപ്പിനകത്ത് തന്നെ ഡിസ്കവറി സെക്ഷനകത്തോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയാണ്. സോ ഫോർ മോർ സെൽസ് ആൻഡ് വിഷ്വലി റിച്ച് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആഡ് ദാറ്റ് ഷോസ് അക്രോസ് യൂട്യൂബ്, ജിമെയിൽ, ഡിസ്കവർ ആൻഡ് മോർ. സോ ഈ ഡിസ്കവറിനകത്ത് തന്നെ ഡിസ്കവർ വരും. ഡിസ്കവർ ഇസ് ദ വൺ വിച്ച് ആപ്പിനെ പറ്റി ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിച്ചത്. അതുകൂടാതെ യൂട്യൂബ്, ജിമെയിൽ ഇതിനകത്തെല്ലാം നമുക്ക് ആഡ് വരും. So basically just let me show you how it's Google ന്റെ കാണുന്നത്. So when I go to Google, directly Google ന്റെ ആപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ this is Google apps. So if you can see, this is Google app. So Google ആപ്പിനകത്ത് ഇപ്പം ഞാനത് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you will see that all these sections. So if I scroll this, you will see. If I scroll, you will see that different section. So ഇത് ഡിസ്കവറിൻ്റെ സെക്ഷനകത്ത് വരുന്നതാണ്. So our ad will going to show on that particular section also. Other than Gmail, other than YouTube, Gmailനകത്ത് നോർമലി പ്രൊമോഷൻ ടാബിനകത്താണ് ആഡ് വരാറ്. പിന്നെ യൂട്യൂബിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം where all these ads comes. So that is the first option, that is sales. Sales ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ. ആ ഗോളിനകത്ത് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡഡ് ക്യാമ്പയിൻസ് എന്തെന്താണ്? സെർച്ച് ഉണ്ട്, ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട്, ഷോപ്പിംഗ് ഉണ്ട്, വീഡിയോ ഉണ്ട്, സ്മാർട്ട് ക്യാമ്പയിൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഡിസ്കവറി. These are the campaigns we are which is available for us. Second is leads. So sales ne പോലെ തന്നെ leads. So ചില business which is very focused to sales. Sales എന്ന് പറഞ്ഞാൽ purchase product ne sales ആയിരിക്കും. Whereas lead kind of business where businesses actually require more communication between you and customer before purchasing. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻ ഇൻവോൾവ് ആയ സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ you actually require leads. So qualified leads ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കിപ്പം ബേസിക്കലി കോൺസെപ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്. if you are selling a flats, it's best to go for the lead generation campaign. So leadsനകത്ത് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ലീഡ്സിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. സെർച്ച് ക്യാമ്പയിൻ അവൈലബിൾ ആണ്, ഡിസ്പ്ലേ ക്യാമ്പയിൻ അവൈലബിൾ ആണ്, ഷോപ്പിംഗ് ക്യാമ്പയിൻ അവൈലബിൾ ആണ്, വീഡിയോ, സ്മാർട്ട് ആസ് വെൽ ആസ് ഡിസ്കവറി. സോ സിമിലർ ടു ലൈക്ക് സെയിൽസ്. തേർഡ് വൺ ഈസ് വെബ്സൈറ്റ് ട്രാഫിക്. വെബ്സൈറ്റ് ട്രാഫിക്കിനകത്ത് നമുക്ക് അഗെയിൻ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ലൈക്ക് സെർച്ച് ഉണ്ട്, ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട്, ഷോപ്പിംഗ് ഉണ്ട്, വീഡിയോ ഉണ്ട്, ഡിസ്കവറി ഉണ്ട്. സ്മാർട്ട് ക്യാമ്പയിൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല. ബാക്കിയെല്ലാം സാധാരണ നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാമ്പയിൻ. ദെൻ കംസ് ബ്രാൻഡ്, പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് ബ്രാൻഡ് കൺസിഡറേഷൻ. സോ ഇത് ബേസിക്കലി ഇതിൻ്റെ ഈ ഗോളിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്? ഇൻകറേജ് പീപ്പിൾ ടു എക്സ്പ്ലോർ യുവർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസസ്. സോ ആളുകൾ നിങ്ങളെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കുക, അതാണ് ബേസിക്കലി ഇതിനകത്ത് നോക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് വെരി ഫോക്കസ് ടു വീഡിയോ. ഓക്കെ, സോ ഇതിനകത്ത് വീഡിയോ ക്യാമ്പയിൻ മാത്രമാണ് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത്. 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് വീഡിയോ ക്യാമ്പയിൻസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. വൺ ഈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൺസിഡറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, രണ്ടാമത്തെ ആഡ് സീക്വൻസസ് ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ആഡ് കണ്ടവരെ സെക്കൻഡ് ആഡ് കാണിക്കും, സെക്കൻഡ് ആഡ് കണ്ടവരെ തേർഡ് ആഡ് കാണിക്കും. ഈ മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റിലായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ആഡ് സീക്വൻസിങ്ങിനകത്ത് സെക്ഷനകത്ത് വരുന്നത്.
Fourth one is brand awareness and reach. This is basically reach a brand audience and build awareness about that your product. So that is the brand awareness and reach. So when I click this, there is two types of campaigns available, display campaign as well as video campaign. That is the two set of campaigns. Then app promotions is basically for the app. So namakku moon options aanu app ne varune. One app install cheyyam, one app nathu within app nathu engagement create cheyan pattum. Third is app pre-registration, Android only focus cheyidittu pre-registration namukku cheyan pattuna. Ee moon options aanu nammal basically ee particular section nathu focus cheyana. So you can focus Android as well as iOS. So ee rendu namukku focus cheyan pattunnaanu. That is app promotion sections nathu. Next one is local store visit and promotion. This is drive visitors, basically drive visitors to local store including restaurant and dealership. So that basically namakku campaign available local campaign aanu. So local campaign local businesses ne vendi matra focus edite campaign aanu. So here you have only one option, use your location. So whatever the location you are having, so if I have one listing, so our location vechittu namakku ee campaign set up cheyan pattundana. So this is the goal. So this particular Google namakku therunna goal aanu. If I don't wanted to create any goal, so any goal venda, I just wanted to create one specific campaign, you can directly create a campaign without a goal guidelines. So ee guidance endana parnal namakku oru enna parayna already pre defined places undayirikkum, adile namakku fill cheyidu poya madiyirikkum. But if you don't wanted to do that, you can create your own campaign. So you can create your campaign. You can see that all kind of campaigns you can create directly without any goal. So search you can create, display you can create, shopping you can create, video you can create, apps you can create, smart local discovery. All these campaigns you can create directly with this particular section. So that's the business goals and the campaign related to that particular section. So that's it in this particular module. So our third module basically focused on sections dividing like whatever the types of campaigns we have seen, express account and express mode, the types of accounts we have seen. Then overview we have done, like nammal oro overview naki oro section endinu vendiyana. Then we have discussed about business goals. In next video we are going to talk about next topic, that is the pillars of the Google Ads. So what are the three pillars of Google Ads? Especially we are going to talk about search ads. So in Google ne patti nammal samsarikkuvanengil Google the main revenue source as well as main advertisement, like as a business ഏറ്റവും കൂടുതൽ profitable തരുന്നത് നമുക്ക് search ad ആണ്. So we are going to talk about this in next video. Hope you like this video. If you like this video, please make sure channel ne subscribe here, like here, comment. If you have any questions, you can always connect me and ask the questions. You can always connect me on my Instagram at Aviv Digital. You can message and you can DM me on that. And if you have any questions, you can leave a comment and I will love to answer them. Hope you find some valuable content. See you guys in next video. Till then, bye bye. Take care.